Welcome to our online classes. We are from Kirambur Kongu Educational Institutions, Namakkal. Today's agenda: Standard 9th, Subject English, Unit 1, Poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening, author Robert Frost. கீரம்பூர் கல்வி நிறுவனங்கள் வழங்கும் ஆன்லைன் வகுப்புகளுக்கு உங்களை மகிழ்வுடன் வரவேற்கின்றோம். இது 9வது வகுப்பிற்கான ஆங்கில வகுப்பு. முதல் யூனிட், முதல் போயம் ஸ்டாப்பிங் பை வூட்ஸ் ஆன் எ ஸ்னோயி ஈவினிங், ஆக்கியோன் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட். யூனிட் 1, Stopping by Woods on a Snowy Evening. This poem is written by Robert Frost. Now let us see about the author. Robert Frost was born on 1874. He was an American poet and he was noted for his realistic description of rural life. Born on 26 March 1874, he spent his first 40 years as an unknown entity. For a long time, nobody knew about Robert Frost. He was a famous American poet, and he received 4 Pulitzer Prizes. These prizes are given for literary works. And he was a special guest at President John F. Kennedy's inauguration. When President John F. Kennedy was appointed as a President of America, they invited Robert Frost for that inauguration function. He became a poetic force and an unofficial poet laureate of United States. Everybody in United States loves Robert Frost poem. Not only United States, people who studies English literature, they used to like lot of his works. Some of his famous works are Road Not Taken. It's a very wonderful poem. And West Turning Brook. This is also written by Robert Frost. Mending Wall, After Apple Picking. These are some of his famous works. He wrote many poems and is a blessed poet. Now we are going to see about this snowy evening poem. Listen carefully. I am going to read the poem for you. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Imagine Robert Frost was traveling for a long time and suddenly he enters into a woods, and there he could see the entire wood is covered by snow. He could not resist the beauty, so he stops there and started admiring the snow-covered village which was situated in the woods. He says that he knows very well who is the owner of this particular woods, and he also knows the owner and his house in the village, and he thought that that owner may not be aware of his stopping there to watch his woods fill up with snow. Whose woods are these? இந்த காடுகள் யாருக்கு சொந்தம்? I think I know. எனக்கு இது தெரியும். His house is in the village, though. அந்த காட்டிற்கு உரிமையாளருடைய வீடு கண்டிப்பா இந்த கிராமத்துல தான் இருக்கு. He will not see me stopping here. இங்க நான் நின்னு
அவருடைய பனி பொழிந்த காட்டை பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிறத அவர் அறிய மாட்டார். So Robert Frost was fascinated by the snow falling, and entire village is covered with snow, and he was admiring that scenery. Let us go to the next paragraph. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. Now the evening is getting darker and the entire lake is frozen. Frozen means covered with ice. Everything turned into ice. It is inside that wood. And you cannot see a farmhouse near. And Robert Frost was traveling on a horse. Suddenly, his horse, it must thought that why this man is stopping here? There is no any farmhouse near. My little horse must think it queer. Queer means strange. என்னுடைய ஹார்ஸ்க்கு வந்துட்டு நான் இப்படி நடுக்காட்டில் நிற்கிறத பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கும். ஏன்னா பக்கத்தில் எந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ்னால் அந்த வில்லேஜ் வீடு அது எதுவுமே இல்லை. பிட்வீன் த வுட்ஸ் அண்ட் த ஃப்ரோசன் லேக், நான் எங்கே நிற்கிறேன்னா ஒரு பெரிய காட்டுக்கு நடுவில் பக்கத்தில் உறைந்து போன ஏரிக்கு முன்னால் நான் நின்றுட்டே இருக்கிறேன். த டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் த இயர், அந்த பொழுது பார்த்தா அந்த வருஷத்திலேயே வந்து ஒரு இருண்ட மாலை பொழுதாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. லெட் us go to the third paragraph. He gives his harness bells a shake to ask if there is someone mistake. The only other sound, the sweep of easy wind and downy flake. He gives his harness bells a shake. மெதுவாக அந்த குதிரை தன்னுடைய கழுத்து மணிகளை அசைக்கிறது. டு ஆஸ்க் இஃப் தேர் இஸ் சம் மிஸ்டேக், ஏன் இப்படி திடீர்னு நடுக்காட்டில் நின்றுட்டுருக்க, ஏதாவது தப்பாக நடந்துருச்சா அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி அது தன்னுடைய மணிகளை கழுத்து மணிகளை அசைக்கிறது. த ஒன்லி அதர் சவுண்ட் தட் ஸ்வீப் ஆஃப் ஈஸி வின், அங்கே உஸ்ஸுன்னு அடிக்கிற அந்த பனி காற்று, அப்புறம் அந்த பனி பொழிவு, இதை தவிர அந்த இடத்துல எந்த சத்தமும் இல்லை. அது நிசப்தமான ஒரு கருமையான மாலை பொழுது. த டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் த ஹால். ஓகே, ஹார்னஸ் பெல்ஸ் அப்படின்னா அந்த குதிரையினுடைய கழுத்து மணிகள். ஸ்ட்ராப்ஸ் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் பை விச் எ ஹார்ஸ் இஸ் fastened to a cart or carriage. ஃப்ரோசன்னா அந்த ஐஸ் ஃபார்மில் இருக்கு, எல்லாம் அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக உறைஞ்சி போய் ஐஸ் ஃபார்மில் இருக்கு. ஓகே, now let us go to the next paragraph. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. இந்த 4 வரிகள் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு தன்னுடைய மேசை மேலே எழுதி வைத்துக் கொள்வாராம். ரொம்ப அர்த்தம் நிறைந்த வரிகள் இது. உட்ஸ் ஆர் லவ்லி, டார்க் அண்ட் டீப். ஓகே, இந்த உட்ஸ் வந்து ரொம்ப லவ்லியாக இருக்குது, கவர்ட் பை ஸ்னோ, அண்ட் ஈவினிங் இஸ் வெரி டார்க் அண்ட் இட் லுக்ஸ் வெரி டீப், பட் ஐ ஹவ் ப்ராமிஸ் டு கீப். ஆனால் நான் இங்கேயே இருந்து நின்று இதையே பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. எனக்குன்னு சில கடமைகள் இருக்குது, நான் கொடுத்த வாக்குறுதிகள் இருக்குது, அதை போய் நிறைவேற்ற வேண்டும். அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப், நான் உறங்குவதற்கு முன் பல மைல்கள் நடந்து போக வேண்டும், டிராவல் பண்ண வேண்டும். அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப், நான் வந்து நான் வீடு போய் சேர்றதுக்கு நிறைய காலம் பிடிக்கும் அப்படின்னு அவர் வந்துட்டு சொல்கிறாரு. உட்ஸ் ஆர் லவ்லி, டார்க் அண்ட் டீப், இந்த காடு மிகவும் அழகாக இருண்டு ஆழமாக இருக்குது. பட் ஐ ஹவ் ப்ராமிஸ் டு கீப், ஆனால் நான் இங்கேயே நின்றுட்டு இருக்க முடியாது, நான் கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப், அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப், நான் நித்திரை அடைவதற்கு முன்பு நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமைகள், போக வேண்டிய தூரம் எனக்கு அதிகமாக இருக்கு. இதில் 2 பொருள் இருக்கு. ஒன்று, அன்றைய பயணத்தை முடிக்கிறதுக்கு அவர் நிறைய தூரம் பயணம் செய்யணும். இன்னொன்று, வாழ்வில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட
காரியங்களை எல்லாம் நம்ம நிறைவேற்றுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரே இடத்துல தேங்கிடாம அதிக தூரம் பயணிக்க வேண்டும். இந்த மீனிங் தான் இந்த போயத்தின், இந்த பர்டிகுலர் போயமோட அழகான ஒரு விஷயம். ஓகே, so this is the poem. Once again I read it for you. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds that sweep of easy wind and downy flakes. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. This is your memory poem, and let us go for the words. Okay, glossary words. Queer. Queer means strange, odd, வித்தியாசமான, புதிரான, அந்த மாதிரி மீனிங் வரும். Woods, an area of thick land covered with thick growth of trees. Woodsனா காடுகள் அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு ஏரியா மரங்களால் நிரம்பி இருந்தால் அதை நம்ம காடுன்னு அழைக்கிறோம். Harness, straps and fittings by which a horse fastened to cart or a carriage. ஒரு வண்டியில் கட்டுவதற்கு முன்பு அந்த ஹார்ஸோடைய கழுத்தில் போடுவாங்க இல்லையா, அந்த ஒரு பெல்ட் மாதிரி ஒரு விஷயம், அது மணிகள் தொங்குற ஒரு விஷயம். ஃப்ரோசன் அப்படின்னா இட் இஸ் இன் த ஐஸ் ஃபார்ம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்வீப். ஸ்வீப் மீன்ஸ் டு மூவ் ஸ்விஃப்ட்லி அண்ட் ஸ்மூத்லி. அதாவது வந்துட்டு வேகமாக ஆனால் மென்மையாக அசைக்கிறது. டவுனி, சாஃப்ட் அண்ட் ஃப்ளப்பி. Flake, a small piece of slow flake, சிறிய பனி துளிகள். இங்கே கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷன் ஏல மெமரைஸ் த போயம் ஸ்டாப்பிங் பை woods on a snowy evening. ஸோ இது வந்து உங்களுடைய மெமரி போயம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. இந்த he யாரை குறிக்குது? அந்த இடத்துல வந்து ஹீ யாரை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்ட், த ஓனர் ஆஃப் த வுட். அவ்வளவுதான். ஐடென்டிஃபை த செஷன் வித் தீஸ் லைன்ஸ். மை லிட்டில் ஹார்ஸ் மஸ்ட் திங்க் இட் ஸ்கொயர் டு ஸ்டாப் வித்வுட் அ ஃபார்ம் ஹவுஸ் நியர். ஹூ இஸ் த ஸ்பீக்கர்? இது யாரு சொல்றது? ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் தான் இந்த போயமோட ஸ்பீக்கர். Why should the horse think it queer? ஏன் அந்த ஹார்ஸ் வந்து அதை ஸ்ட்ரேஞ்சாக நினைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், ஏன் ஸ்ட்ரேஞ்சாக நினைக்கிது அப்படின்னா, பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ எனி ஃபார்ம் ஹவுஸ் நியர் அண்ட் ஈவினிங் இஸ் கெட்டிங் டார்க்கர். ஒய் திஸ் மேன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த மிடில் ஆஃப் த that is middle of the way. So it seems to be very queer to the horse. Pick the rhyming words. Rhyming words அப்படின்னா ஒத்த ஓசையுள்ள வரிகள். He gives his harness bells a shake. Ask if there is some mistake. பாருங்க, ஒரே மாதிரி ஓசை. Shake, mistake இல்லையா? other rhyming words. Whom does he refer to in these lines? Why does he give his harness bells a shake? He gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. Whom does he refer to? இந்த இடத்துல he யாரை குறிக்குது? இந்த இடத்துல வந்து he வந்து it refers to the horse. Why does he gives his harness bells a shake? The horse wanted to know if there is any mistake. Why he is not traveling? Why he is stopping between the woods? So it gives a shake. How does the horse communicate with the poet? எப்படி கம்யூனிகேட்னா தொடர்பு கொள்கிறது? By shaking its bells. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep. How are the woods? காடுகள் எப்படி இருக்கிறது? They are dark. மேலே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. They are lovely. ரொம்ப அழகா இருக்கு. Dark, இருண்டு இருக்கு. Deep, அது வந்து போயிட்டே இருக்கு அந்த காடு. Who does I refer to? Here I refer to the poet.
What are the promises the speaker is talking about? The promises in சொல்றார்ல, I have promises to keep. அவர் நிறைவேற்ற வேண்டிய காரியங்கள். He would have given some promises to his family and to his village, and he may be committed to certain things. So all those things are called promises. So he have to keep them. So he have to travel. He can't be staying there and wandering and watching and admiring the woods. He have to prolong with this travel because life has to go. So this is the thing. Okay. So this is a lovely poem, and you must memorize this poem, and if you have any doubt you can notify it to me. Okay, and thank you for watching.